Os gorilas no conhecidos, por su comportamento social complexo os fortes estruturas familiares. Mas poucos sabia que elas têm uma forma unicada de se comunicar. Além de vocalizar-se, como grunhidos e rugidos, os gorilas utilizam uma variedade de gestos e expressões para se comunicar. Dos comportamentos mais interessantes, e o uso das mãos para fazer mais hugs, como uma forma de mostrar afeto e reforçar locos sociais. Esses abracos são uma maneira de expressar carinho e fortalecer os vínculos dentro do grupo. Essa comunicação não verbal ajuda a manter a coesa do grupo e demonstra a inteligência e a complexidade das interações sociais dos gorilas.